హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు షార్ట్ అండ్ హబ్ ఛానల్. నేను మీ హరినాగానంద్, షార్ట్ అండ్ ఇన్స్ట్రక్టర్. ఈరోజు మనము ఈ వీడియో ద్వారా ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 59కి సంబంధించినటువంటి డిక్టేషన్ అనేది చెప్పుకోబోతున్నాము. అంటే ది షన్ హుక్ సంబంధించినటువంటి చాప్టర్ సంబంధించినటువంటి డిక్టేషను. మీలో ఎవరన్నా మొదటగా కనుక వీడియో చూస్తున్నట్లయితే ప్రీవియస్ వీడియోస్ లింక్స్ అనగా అన్ని ఎక్సర్సైజెస్ సంబంధించి ఇప్పటి వరకు అయినటువంటి అన్ని లింక్స్, అలాగే అన్ని చాప్టర్స్ సంబంధించినటువంటి థియరీ లింక్స్ కూడా మీకు కింద డిస్క్రిప్షన్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి, గమనించగలరు. వాటికి సంబంధించినటువంటి పీడిఎఫ్స్ కూడా మీకు కావాల్సినట్లయితే మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్కి కనుక మెసేజ్ చేసినట్లయితే మీకు వాటికి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఇవ్వబడుతుంది. అలాగే మీరు ఎవరైనా సరే ఈ షార్ట్ హ్యాండ్ సబ్జెక్ట్ సంబంధించి ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ కనుక తీసుకోదలిచినట్లయితే మనము ఆ సబ్జెక్టు సంబంధించి ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ అనేది అందిస్తున్నాము. ముఖ్యంగా స్టెనోగ్రాఫర్, ఎస్ఎస్సి స్టెనోగ్రాఫర్ గ్రేడ్ సి, గ్రేడ్ డి, లోయరు, హైయరు, హై స్పీడ్సు, అలాగే కోర్సు, పార్లమెంటు, అసెంబ్లీ, ఇలా డిపార్ట్మెంట్ ఏదైనప్పటికీ కూడా మనం ఈ షార్ట్ హ్యాండ్ సబ్జెక్టుకి సంబంధించి పూర్తి ఏవైతే కోర్సు సంబంధించి ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ అందిస్తున్నామో. సో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్ అయినటువంటి 9704450002కి సంప్రదించగలరు. సో మనం ఏదైతే వీడియో టాపిక్ అనుకున్నామో ఆ టాపిక్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం రండి. ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 59కి సంబంధించినటువంటి డిక్టేషను మనం ఈరోజు చెప్పుకోబోతున్నది. సో రెడీగా ఉండండి, స్టార్ట్. ఫ్యూజన్, ఇన్ఫ్యూజన్, విజన్, ప్రొవిజన్స్, రెవిజన్, సెషన్స్, మిషన్, సబ్మిషన్, అడ్మిషన్, నేషన్, టెన్షన్, అటెన్షన్, ఎగ్జామినేషన్స్, మెన్షన్, మ్యానిప్యులేషన్, అప్రెషన్, డిప్రెషన్, expressions, liberation, station, vitiation, hesitation, illustration, section, transactions, fiction, suffocation, navigation, location, dislocation, selection, legation, passion, occupation, caution, precaution, application, auction, erection, rations, exploration, petition, partition, reputation, dictation, flotation, edition, magician, స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, మీరు ఏదైతే ఇప్పుడు డిక్టేషన్ రాసుకున్నారో ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 59కి సంబంధించినటువంటి స్క్రిప్ట్ అనేది మీకు టెక్స్ట్ బుక్లో 73వ పేజీలో మీకు అందుబాటులో ఉంది. సో మీరు ఏ వర్డ్ అయితే రాయడానికి ఇబ్బంది పడుతున్నారో, లేకపోతే మీకు ఏదైనా వర్డ్స్ సంబంధించి అనుమానం ఉన్నట్లయితే మీకు కింద చూపించినటువంటి ఎక్సర్సైజ్ ఏదైతే ఉందో మీకు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్నటువంటి ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 59తో ఒకసారి సరి చూసుకోండి. అలాగే ఈ షన్ హుక్కు సంబంధించినటువంటి అన్ని రూల్స్, అలాగే వీటిలో సంబంధించినటువంటి గ్రామ్ లాక్స్, ఫ్రేజెస్ ఏవి వస్తే అవి వాటిని మీరు తరోగా ప్రిపేర్ అయి ఉండాలి. అలా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే
మీకు త్వరితగతిన ఈ కోర్స్ అనేది వస్తుంది. మీకు చాలా ఉపయోగపడుతుంది. ఈ రూల్స్ అనేది ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకొని ఉండాలి. సో మనము ఇందాక చెప్పినట్టు దీనికి సంబంధించిన ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ అనేది చాలా నామినల్ ఫీతో అందిస్తూ ఉన్నాము. సో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు, అలాగే మీకు ఏదైనా ఈ సబ్జెక్టుకి సంబంధించిన డౌట్ ఉన్నట్లయితే మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్కి మీరు మెసేజ్ చేయండి, దానికి రిప్లై అనేది ఇస్తాము. సో మరలా సెకండ్ టైం డిక్టేషన్ అనేది చెప్పబోతున్నాను, రెడీగా ఉండండి. స్టార్ట్. ఫ్యూజన్, ఇన్ఫ్యూజన్, విజన్, ప్రావిజన్స్, రెవిజన్, సెషన్స్, మిషన్, సబ్మిషన్, అడ్మిషన్, నేషన్, టెన్షన్, అటెన్షన్, ఎగ్జామినేషన్స్, మెన్షన్, manipulation, oppression, depression, expressions, liberation, station, vitiation, hesitation, illustration, section, transactions, fiction, suffocation, navigation, location, dislocation, selection, legation, passion, occupation, caution, precaution, application, auction, erection, rations, exploration, petition, partition, reputation, dictation, flotation, addition, magician, స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, మీరు రాసుకున్నటువంటి స్క్రిప్ట్ని మరలా ఒకసారి మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉన్నట్లయితే ఒకసారి మరలా వెరిఫై చేసుకోండి. ఆ వర్డ్స్కి మీరు రాసినటువంటి స్క్రిప్ట్కి ఏమన్నా మిస్టేక్స్ ఏమైనా ఉన్నాయో సరి చేసుకోండి. ఒకవేళ ఏ వర్డ్ అయినా రాయడానికి ఇబ్బంది పడుతున్నట్టయితే ఆ వర్డ్ని నోట్ చేసుకొని పక్కన ఈ డిక్టేషన్స్ అన్నీ అయిపోయిన తర్వాత నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ అనేది చేయండి. తద్వారా మీకు లాంగ్వేజ్ త్వరితగతిన మీరు ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా కూడా మీరు నేర్చుకునేటువంటి అవకాశం ఉంది. సో థర్డ్ టైం డిక్టేషన్ అనేది కూడా చెప్తూ ఉన్నాను. సో చాలామంది విద్యార్థులు ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ కోచింగ్కి అడుగుతూ ఉన్నారు. సో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు మన నెంబర్కి కాల్ చేయండి. చూడండి స్టూడెంట్స్, నెక్స్ట్ టైం డిక్టేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తున్నాను, రెడీగా ఉండండి. రెడీ, స్టార్ట్. ఫ్యూజన్, ఇన్ఫ్యూజన్, విజన్, ప్రొవిజన్స్, revision, sessions, mission, submission, admission, nation, tension, attention, examinations, mention, manipulation, oppression, depression, expressions, liberation,
స్టేషన్, విసియేషన్, హెజిటేషన్, ఇల్లస్ట్రేషన్, సెక్షన్, ట్రాన్సాక్షన్స్, ఫిక్షన్, సఫోకేషన్, నావిగేషన్, లొకేషన్, డిస్లొకేషన్, సెలక్షన్, లెగేషన్, ప్యాషన్, ఆక్యుపేషన్, కాషన్, ప్రికాషన్, అప్లికేషన్, ఆక్షన్, ఎరెక్షన్, రేషన్స్, ఎక్స్ప్లోరేషన్, పిటిషన్, పార్టిషన్, రెప్యుటేషన్, డిక్టేషన్, ఫ్లోటేషన్, ఎడిషన్, మెజీషియన్. స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, మరలా ఒకసారి దీన్ని ఇంకొద్దిగా స్పీడ్తో అనేది చెప్తాను, మీరు నోట్ చేసుకోండి. మీరు ఈ స్పీడ్ రీచ్ అయ్యేంత వరకు కూడా నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రాయండి. మనం 5th ఎక్సర్సైజ్ నుంచి కూడా డిక్టేషన్ అనేది అందించాము. సో మీకు ప్రీవియస్ వీడియోస్ లింక్స్ అన్నీ కూడా కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటాయి. దానికి సంబంధించిన ఏదైనా పీడిఎఫ్ కావాలి అనుకుంటే ఆ లింక్స్ సంబంధించి మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్ 9704455002కి మెసేజ్ చేయండి. సో మనం నెక్స్ట్ టైం డిక్టేషన్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. రెడీగా ఉండండి. స్టార్ట్. ఫ్యూజన్, ఇన్ఫ్యూజన్, విజన్, ప్రావిజన్, ప్రావిజన్స్, రివిజన్, సెషన్స్, మిషన్, సబ్మిషన్, అడ్మిషన్, నేషన్, టెన్షన్, అటెన్షన్, ఎగ్జామినేషన్స్, మెన్షన్, manipulation, oppression, depression, expressions, liberation, station, vitiation, hesitation, illustration, section, transactions, fiction, suffocation, navigation, location, dislocation, selection, legation, passion, occupation, caution, precaution, application, auction, erection, rations, exploration, petition, partition, reputation, dictation, flotation, addition, magician. స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, మీరు ఇప్పటివరకు కూడా 4 టైమ్స్ అనేది డిక్టేషన్ అనేది రాయడం జరిగింది. సో మీరు ఈ స్పీడ్ రీచ్ అయ్యేంత వరకు కూడా నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఈ డిక్టేషన్ అనేది రాయండి. అలాగే మీరు రాయటంలో ఏదన్నా వర్డ్ ఇబ్బంది పెడుతున్నట్లయితే ఆ వర్డ్ని పక్కన పెట్టుకొని మరలా దాన్ని నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. మినిమమ్ ఈ డిఫికల్ట్గా ఉండేటువంటి వర్డ్ని మినిమం 3 లైన్స్ ప్రాక్టీస్ చేసినట్లయితే మీకు ఆ వర్డ్ మీద మంచి గ్రిప్ అనేది వచ్చేస్తుంది. అలాగే అన్ని చాప్టర్స్ సంబంధించినటువంటి థియరీ లింక్స్ కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది. అలాగే గ్రామ్ లాక్స్, ఫ్రేజెస్ అట్లా వచ్చేటువంటివి ఖచ్చితంగా నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రాసి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది.
కొంతమంది ఓన్గా ప్రిపేర్ అవుతూ ఉన్నారు. వాళ్ళకి ఈ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనేవి ఉపయోగపడతాయి. అందువల్ల ప్రతి వీడియోలో మీకు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనేది ఇవ్వటం జరుగుతున్నది. సో వీటికి సంబంధించి ఇంకా ఏదన్నా మీకు డౌట్స్ ఉన్నట్లయితే మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్కి మెసేజ్ చేయండి. మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఖచ్చితంగా అందిస్తాము. అలాగే మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేసి షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.